have to have some, really clean overtakings, no mistakes, and just keep on going strong all the time. And that's one of the things you can win the race. Pit stop is another one. Fuel consumption, how the tires are lasting, and how often you have to change them. And this year it's going to be tough because there's only Jørgen and me in a car. And I think that this is the first time. There's not too many guys doing it with 2 drivers only. 12 hours is a long time, and it's going to be hard, but we decided to do it just 2 of us because I know Jørg very well, he knows me. We have a similar way of setting up the car, and it's always difficult to find a third driver, who can be on the same level and like the same things what we like. Under the leadership of one of the best. No, they are the best. I mean, by far. What makes them special? When they came here and I drove with them for the first time, I didn't really know them, and I got to know all my guys, Francie and Charlie Lamb and Mr. Schnitzer. They are so passionate about racing that it all becomes what it takes to win. And you always feel whenever you get in the car, you have the best equipment. And this is very rare for a race car driver to sit in a car and smile and know that you've got the best tires, the best car, the best engine. And I don't know if this car goes away next year, then what? That's what I wonder. We've been stuck at a 152, and today they put a new setup on the car, and now we did a 150. So we improved 2 seconds, which is a big step. And they think that in the information that comes out of the car, the telemetry, they see some new things they can do to make it better. It looks like it's raining like crazy now. We were going to test it night practice. Hopefully it stops raining and we get to try night practice, and then we have one more session tomorrow to further improve it, and we should be okay. Racing is well known to the Seal family. The twin brothers Brian and Mark Seal have got a car. Well, Charlie's the all-time expert in long-distance endurance racing and with strategy and everything. And I mean, we've had a difficult week. We've had a lot of problems this week, and we haven't got rid of all of the problems we've had. But he's a great one for keeping the morale up and still having a laugh and a joke. I mean, we're deadly serious of why we're here and what we've got to do. But it's great to actually lift them around and see the funny side of everything and keep us all smiling as well. So I have a lot of fun and a lot of respect. I've driven with BMW for 11 years, and probably half of those years have been with Schnitzer. And it's very hard for me to go somewhere else and drive for another team because they all know me. They know, I'm relaxed with them. They know what I can do. I know what they can do, and it's a fantastic team. It's a family, the same guys that are there, been there a long, long time.
So that means that we suffer. Very nice here. T-shirts this. Sarah. Don't you have a T-shirt? Tommy has one. Ah, yes. Tommy is cleaning the table. Well done, Tommy. Nach dem Sieg in Sebring und dann in Le Mans haben wir entschieden, auch hierher zu kommen, um an den weiteren Rennen teilzunehmen. Es war eine sehr erfolgreiche Serie für uns. Wir haben gesehen, dass unser Auto sehr viel Potenzial hat, das wir auch für dieses Jahr mitnehmen können. Daher haben wir uns entschieden, diese Serie auch im Jahr 2000 weiterhin zu verfolgen. Amerika ist für BMW ein sehr wichtiger Markt, sehr großer Markt und daher ist es auch wichtig, dass wir da dabei sind. Es ist ein sehr großer Unterschied. In Amerika ist eine andere Atmosphäre. Motorsport in Europa und in Amerika unterscheidet sich zum Teil sehr. In Amerika ist es sehr mit Show verbunden, in Europa sehr mit Technik. Unterm Strich ist es aber dasselbe. Man will Rennen gewinnen und man muss gegen eine starke Konkurrenz antreten. Also grundsätzlich haben wir eine sehr gute Mannschaft an diesem Projekt und ich glaube, es gibt da nicht viel zu korrigieren, sondern die machen ihren Job sowieso gut. Leider muss man sagen, dieses Wochenende haben wir noch nicht das richtige Setup gefunden und sind immer noch hart am Arbeiten. Und dadurch sind wir auch nicht in der ersten Startreihe, wie wir letztes Jahr immer waren, sondern nur in der dritten. Aber es ist ein sehr langes Rennen und wir sind zuversichtlich, dass wir ein paar Punkte holen. Kjetil ist bis jetzt Vierter gewesen. Wir haben nachher noch ein Qualifying, aber um den Platz 4, 5 werden wir wahrscheinlich auch stehen bleiben. Und das ist für die Ausgangsbasis vom Rennen eigentlich nicht schlecht. My feeling in Formula One is first, I'm quite happy to speak about because I did it. I did it in the wrong conditions because, you know, to go in Formula One, everybody knows that you need money.
I didn't have that money. Also, I came to the bad car, which were the Minardi and the Simtek, which disappear now. But at the end, you have the experience, and I should say that it's not necessary to be in Formula One in this level. It's a lot better to be in an official team in this category, because you have 100% more chance to achieve good results. You have more support everywhere, and everything is professional. I should say that Schneider, to compare to Simtek, is over professional. The car is perfect right now. It was getting a little bit slippery. Then I actually got bumped by a Viper, and this was very bad. We don't want to do this. And he had a flat tire in our car. I drive and I go, it's fine. So we keep going. We had a good lead on JJ, who was behind us, and the lead got shorter. But now it's Steve's turn to keep going. Steve is in for 2 hours. Then Jean-Marc is in for 2 hours, and then myself. So I take a little break, put my feet up, and then go again. Eigentlich läuft es uns sehr gut, muss ich sagen. Es ist ja bekannt, dass wir im Training sehr große Schwierigkeiten mit der Fahrwerksabstimmung der beiden BMWs hatten. Wir haben vom Training zum Rennen einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die beiden Autos laufen toi 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 bisher zufriedenstellend.
ohne größere Probleme und hoffen, dass das so bleibt. Ja gut, es ist eine, würde ich mal sagen, sanfte Evolution. Die Autos sind größtenteils so, wie wir es also im letzten Jahr in der ALMS gefahren sind. Die wesentlichste Neuerung ist für mich das BMW Motormanagement, eine Motorsteuerung, die BMW über den Winter entwickelt hat. Ansonsten haben wir die Autos hier für das Rennen in Sebring, das längste Rennen der Saison, eigentlich so eingestellt, wie wir es im letzten Jahr verwendet haben. Das Auto war absolut haltbar bei den Langstreckenrennen. Sebring ist das längste Rennen dieser Saison für uns. Und von daher war es eben wichtig, mit diesem Paket ins erste Rennen der Saison zu gehen. Die gingen jetzt, wenn das Pacecar jetzt vorbeikommt, dann wird das Rennen neu gestartet. Zeitpunkt wirst du noch auf der Runde sein. Traktormotor, der hebt halt nicht mehr. Verstehst du? Gut einstellen in die Stadt.
mir am Bein einen Nerv eingeklemmt und hat das schon ziemlich behindert beim Bremsen und beim Gas gehen. Ich konnte mein Bein kaum noch bewegen. Ansonsten ging eigentlich alles recht gut. Sie waren heute eine Klasse für sich. Aber das heißt ja nichts, das heißt, dass wir hart daran arbeiten müssen und beim nächsten Mal dann zuschlagen sollen, oder? Der Audi hat gewonnen, muss man ihnen gratulieren, waren heute die Besseren. Andererseits haben die ganzen 12 Stunden gezeigt, dass wir, glaube ich, ein starker Gegner waren, für meine Begriffe stärker, als man das nach den doch schwierigen Trainingstagen erwarten konnte. Von daher hat es Spaß gemacht, wir waren im Rennen, wir waren immer am Audi dran, der konnte sich nichts leisten. Na gut, er hat sich halt auch nichts geleistet. Und von daher sind wir mit das positive Fazit, dass die beiden BMW V12 LMR angekommen sind. Wir haben auf Standfestigkeit gesetzt und Gott sei Dank konnte man das auch wieder unter Beweis stellen. Freund tut mir auch, dass der BMW V12 LMR seine Serie insofern fortgesetzt hat. Jetzt, wenn das Auto angetreten ist, ist ein Podiumsplatz dabei rausgesprungen. Es war ohnehin eigentlich relativ, was Unfälle angeht, relativ wenig ereignisreich. Von daher auch eine enorme Distanz, die zurückgelegt wurde. Der Sieger, glaube ich, hat 360 Runden gefahren im Vergleich zu den 311 vom letzten Jahr. Also sieht man, dass das Rennen einfach die meiste Zeit eben unter grüner Flagge gefahren wurde. Deshalb also wirklich ein sehr schnelles Rennen. Man hat Material nochmal sehr, sehr stark belastet und dass das unter diesen Umständen gehalten hat, war schon in Ordnung. Das Tolle am Langstreckensport ist einfach, dass man ein Auto vorbereitet und dass dann dieses Einsatzteam, das es in jeder Rennkategorie gibt, im Langstreckensport auch eben durch die Arbeit an der Boxe, durch die richtige Entscheidung, was also die Rennstrategie angeht, eben auch das Rennen beeinflussen kann. Und da, glaube ich, sind uns heute schon ein paar sehr gute Boxenstopps gelungen. Wir haben auch bei diesen Pacecar-Phasen, glaube ich, zweimal die richtige Entscheidung getroffen, dadurch auch Zeit auf den Audi gut gemacht. Und es macht dann Spaß, wenn man eben in dem Bereich, den das Team eben von der Boxe beeinflussen kann, auch eine gute Leistung bringt. Da freue ich mich für die Mannschaft, bin stolz auf die Mannschaft und da geht mir das Herz auf, wie Sie so schön gesagt haben. Well, first of all, congratulations to Audi. They were the strongest today and as such they deserved the victory. What makes me glad is that after our practice, which was quite troubled, where we also had to overcome a huge accident in practice with the car 43, that we could have two cars on the grid, and I'm glad that we could basically finish with both cars the race reliably without any major problems. There were smaller incidents, for example on the car 43, there was a small accident of Jean-Marc Gounod in the race which we had to repair in the pits. We had to fix an underflow on car 42, but this is all minor things. Generally the cars were running reliably in the race, and also we were able to put the challenge to Audi. They were stronger and faster, which we said already, but we were always in contention, and with a small problem of Audi we would have been there, and in that respect I'm quite happy, and I'm quite glad for the team which has worked very hard during this week that we could finish the 12 hours of Sebring, which is notoriously a very, very hard race with both the cars. Also, I'm glad that the series continues with the BMW V12 LMR. Always when we have participated in a race, we have at least had a podium finish. Today we just made it with third position, but I think it's all right under the circumstances. A lot of things already.